welcome back to Opus Perfectum. Today we will reaction scary video from Bizarebab. Kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya, video horor dari Bizarebab. Mungkin udah lama juga ya Brad, kita udah nggak reaksi lagi. Iya. Kita akan lihat hantu versi orang luar itu seperti apa ya. Okay. Let's go. On September 8th of 2022, a video was uploaded online that many viewers are finding hard to explain. The video is anything but ordinary. It was posted by Isbettarelli, who states that she didn't record the video herself, but instead, someone else had filmed it. The footage was later sent to her and was eventually posted online for everyone else to see. Similar to Isbet's reaction, viewers were left terrified by the footage. It's late at night, somewhere in Peru, when suddenly, two friends encounter something pretty disturbing. This is their video. ¿Qué cosa es esa cosa, Dios mío? Es una persona. No, no es una persona. Es una persona doblada. ¿Pero qué es? Ay, madre, no. Está moviéndose raro. Diosito, Dios mío, ¿qué es eso? Kayak ini apa orang yang lagi apa ya? Understandably, the two friends kept their distance from whoever or whatever this was. It stands on all fours, while moving its head in a manner that's very unusual. Being paralyzed with fear, both friends stay in place as they continue to observe the strange being. Although it's not clear as to what this was, viewers believe that it might have been a skinwalker or some other supernatural being. Yet, the lack of info on this video makes it likely that we'll never know for sure what this was. So then, had the two friends actually captured something supernatural, or was something else caught? Itu apa menurut ente? Itu ya orang lagi apa sih sebutnya teh? Iya, ya punggung gitu. Lentur gitu kayak jadi orang kayak orang yang lagi backflip mungkin apa sebutnya? Backflip. Enggak, jadi apa? Jadi si yang video ini tadi katanya terkaku gitu melihat makhluk tersebut. Jadi tiba-tiba ada di jalan. Tadi kan translate-nya terus tidak tahu apa makhluk itu dan tidak berani mendekatnya. Makhluknya cuma diam aja gitu kayak smegol kan dari jauh gitu. Jadi nggak tahu apa. Cuman cukup creepy gitu. Kalau di luar berarti kebanyakan jenis hantunya itu lebih ke ini ya, lebih ke kayak bentuknya kayak monster gitu. Karena mungkin hasil itu ya hasil pikiran juga begini. Iya. Hasil sugesti dari mereka. Jadi kan ideologi barat tentang hantu itu yang menyeramkan itu bukan hantu, tapi yang menyeramkan itu adalah yang bisa menyerang dan yang bisa berkontak fisik. Itu definisi hantu mereka seperti itu. Jadi yang bisa mencelakai gitu. Jadi lebih menyeramkan mungkin. Jadi digambarkannya seperti itu. Kayak si Chucky dan zombie gitu ya, seperti itu. Kan bisa menyerang kan. Terus Siren Head mungkin ya, kalau teman-teman tahu tentang Siren Head itu. Yeah, next. A woman is alone at home when her dogs all of a sudden start acting strange. It was only after looking back at her footage that she realized the reason as to why they were acting odd. Doubtless, the footage has left her disturbed. Now, before showing the video, it's worth noting that the person in this clip has been featured in a previous video before. Laura Combs has been documenting strange activity in her house, and it was just recently that she caught something that has left her even more baffled than before. The following is her video. Emang anjing itu emang hewan yang bisa melihat sebenarnya, merasakan hadirnya jin dari golongan setan. Oh ini kirain apa ini orang ternyata. Iya, yang wanita itu. Cuman si anjing ini merasa gelisah gitu. Ya di mana-mana anjing kan selalu gelisah kan, si anjing itu kan memang selalu gelisah. Nah ini di luar. Oh dari luar ternyata. Kita lihat ada apa teman-teman.
tukang bakso. Tek-tek. Ya mungkin ini pertanyaan juga ya, untuk orang luar. Cepat. Tukang pila berarti itu mau nagih buah center gitu. Iya, mungkin itu tukang Strangely pila. enough, around the same time her dogs start to act up, a mysterious figure appears in her backyard. Si anjingnya However, bertingkah aneh gitu kan. There is something Emang suka very odd bertingkah about this aneh si anjing. figure. It moves in such a way Mungkin that ini seems to suggest it's something Hokage other than a keempat mungkin, human. Bro. Minato, ya. Laura believes Si that it kuning might be a kilat. supernatural entity, Si kuning kilat. considering all that's happened in her home and the strange behavior exhibited by her dogs. Now, viewers also agree, but it's not certain if that's the case. Given what's happened, Soalnya could jadi it be that cet-cet-cet Laura's gitu. dogs were sensing a supernatural presence, which happened to be outside? Or might there be another explanation for this odd occurrence? Feel free to let me know what you think down below. Nah, ini CCTV-nya juga burik ya. Tinggal kurang jelas. There's a podcast on YouTube by the name of Twisted Chamber, whose hosts consist of two people, Natasha and Kat. A Itu few kalau years nggak salah ago, logo they received a strange ini ada video from a simbol friend of theirs, bintang Daud who ya? still, to this day, has no idea as to what was captured in it. Kalau bintang Daud They were segitiga deeply di unsettled by the double footage gitu, bolak-balik. and are looking for answers to explain Kalau what was bintang itu captured. pentagram, lebih ke pentagram. The story goes that the friend was visiting her sick daughter at the hospital late at night when, out of nowhere, something downright creepy is caught in the background. They were sure that nobody else was around, as they were the only ones on this floor. Pada siapa-siapa di lorong. Needless to say, bangsal. the video is pretty creepy. This is what they caught. Hello. Hello. What's your name? Very Georges. Oh itu ada wah itu Tuh lihat reply-nya ya. Cepat sekali itu. Woi. wah. Seperti ini seperti apa? Bocil. It is only after a couple of seconds that we see a shadow-like figure zoom by. Serba hitam. The speed at which they travel seems to be extremely fast, which makes it seem very uncanny. But even more strange is that the figure doesn't appear to be running, but rather standing completely straight while moving at a speed beyond human capacity. The friend who caught this doubts that it was one of the nurses or anyone else in general, as they are totally certain that she and her daughter had the floor to themselves. So then, if no one else had been on the floor, who or what was this? There is yet to be a clear answer to this question, but like with most videos, it seems that we won't know for sure until more evidence is given. Nah, bentar. Nah ini menariknya yang si naratornya memberikan penjelasan bahwa kita belum tahu kecuali ada bukti lain yang bisa diberikan. Artinya kita bisa dari sinilah contohnya ya, kita mungkin melenceng dari horornya gitu. Tapi kita bisa tahu bahwa orang luar dan orang kita itu perbedaan dalam hal skeptis itu cukup jauh gitu. Soalnya ini walaupun konten horor, tapi tidak selalu mempercayai bahwa itu hantu gitu. Jadi belum ada bukti yang lebih lanjut tadi gitu. Sedangkan di kita baru yang lewat sedikit asap juga udah disangka jin. Jadi langsung diklaim gitu jin, padahal cuma asap rokok gitu lewat depan kamera. Dan juga Brad, kalau kalau teman-teman tahu ya yang YouTuber orang luar yang saya kemarin sempat upload ya tentang yang musiknya itu yang si CA kalau nggak salah. Teman-teman bisa nonton. Mungkin bedanya orang luar sama orang kita kan di kita juga ada yang konten yang explore gitu ya, yang bangunan-bangunan yang udah lama ditinggalin gitu. Nah kalau di CCA itu kenapa saya bisa suka karena dia itu bikin konten ke tempat-tempat yang sudah ditinggalkan gitu ya, sampai yang ditinggalkan sampai ratusan tahun atau puluhan tahun gitu. Tapi nggak ada sedikit pun dia ngebahas tentang hantu gitu, mistis gitu. Tapi lebih ke eksplor tempatnya gitu. Tempatnya dulu sejarahnya mungkin ya. apa gitu. Jadi tempat ini tuh dulunya mungkin bekas apa gitu. Jadi nggak ada waduh
Bu, teman-teman, saya merasakan sesuatu yang merinding, aura atau suara-suara. Nggak ada teman-teman, nggak ada sama sekali. Nah mungkin bedanya itu yang disayangkan di kita itu kenapa gitu? Langsung ngeklaim gitu. Langsung kalau datang explore ke bangunan tua atau bangunan yang sudah ditinggalkan itu pasti ujung-ujungnya kontennya konten hantu lagi gitu. Angker. Langsung diangkerin gitu. Ya itu sih yang disayangkan. Mungkin kita juga ada sih berat ya suatu rencana mungkin kalau kita udah ada dananya mungkin ya kita pingin juga gitu buat suatu konten yang explore gitu explore ke suatu tempat yang udah lama ditinggalin oleh pemiliknya, tapi nggak konten hantu gitu, tapi khusus explore doang gitu bangunannya seperti apa. Makanya dukung terus channel kita agar kita bisa mewujudkan tujuan kita tersebut gitu. Jadi nanti kita akan benar-benar explore, murni explore, bukan baru masuk pintu udah dicap angker tuh tempat gitu. Lanjut. Oke, lanjut. This next video was suggested by Armando Caesar, who says he has no idea where this video originally came from. The source is unknown. However, after doing a bit of research, he was able to gather some info on the footage. According to Armando, the woman in this video is a house cleaner who's been cleaning an extremely old house for years. She usually comes at night to clean the place, and almost every night while being there, she swears that she can hear voices and footsteps from the floor above, even though no one else is inside the house. One night, the cleaning lady's friends dare her to clean the house, but with the lights off and to record whatever happens. Although hesitant at first, she took the dare, thinking it would be a great idea, as she would prove to her friends that she's not crazy and the house is actually haunted. But little did she know that this would be one of the biggest mistakes she's ever made. It's late at night, the lights are off, and the woman is at this place. This is what was captured. Ada jump scare. Have I to really caught there? Huh? Jack! What? Ada suara kakak kaki. God! You can't scare me, you bastard, I'm coming. Emang sih salutnya orang luar nggak langsung dia. Serangan? Tapi nggak. To prove that it is top at banister. Hello, Pauline, I'm shitting myself. Tapi bedanya berat kalau di kita, kalau yang berani itu maka ibaratnya apa ya disebutnya, maka nantang secara kasar gitu ya, ngajak ribet. Ada sebenarnya nggak boleh juga, kita harus hargai gitu kan, mereka juga makhluk sama seperti kita kan. Benar-benar menyerang metal bro. Itu apa boneka? Kuda-kudaan yang buat anak kecil. I can hear a noise in the background, but it's in that cupboard, and it is the airing cupboard. So that's where boiler is, and it sounds like someone's just come up at the back of me. Door, bollocks. Now I want to go back down now. Right, I've just shut door. Bed, I'm gonna sit on the floor. I daren't move. Do you know if I weren't shitting me sen? I want to go down. Normally, anyone who encounters something like this would flee from the house immediately, but it seems that the cleaning lady was feeling pretty brave that night. However,
If it wasn't for the Jadi following awalnya incident, this si video would have been a lot longer. yang pembantu rumah tangga What ini happens dianggap next, gila before sama heading sama downstairs, pemilik has left rumahnya her karena dia completely shook. merasakan sesuatu yang aneh. This is what Tapi she dia caught. coba buktikan mungkin di sini. Kamera ya. Open the door for me, please. I have just seen something. I have just seen something. Ya ini anehnya, Right, kenapa that's nggak it. I'm nyalain done. I can't lampunya take gitu? them out. I am Ya. frigging down. Kenapa harus, Saklarnya kenapa ya? Padahal nggak mungkin. kenapa nggak dinyalain gitu? Oh itu ada yang nolol, ada yang ciluk bass itu. A loud bang comes from one of the rooms, at which the woman points the camera and captures something by the door. It happens real fast, but if you slow the footage and pause at the right time, you can see what appears to be a palish-looking figure peeking at the woman from behind the door. Eerily enough, it seems to have been standing there before even pointing the camera at it. It is at this point that the woman has seen enough and decides to call it a night. Now, with all that's happened in this video, one can't help but think if something paranormal had truly occurred. If so, then the dare she took proved to be successful. Yet, not much info was given on the video to prove that it's either real or fake, so it's up to you to come up with your own conclusion. As is often the case with videos like this, what happened that night remains a total mystery. Oh ya ini berat, sama yang jadi aneh ya. Kenapa hantu ya, tentang betul hantu ya atau jin gitu selalu muncul di tempat yang gelap. Kenapa nggak diterang? Apakah itu cuman apa? Karena kebiasaan kita yang takut kepada gelap. Itu. Jadi manusia itu memang takut terhadap hal yang gelap. Jadi muncul di tempat yang gelap gitu. Dan identik dengan kegelapan kan yang seperti itu. Dan kegelapan itu cenderung kita hindari sebenarnya. Manusia alamiahnya seperti itu. Jadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, ketika kita melihat kegelapan atau berada dalam kegelapan, kita tuh bakal gelisah. Karena kita bukan takut gelapnya, tapi kita takut ada sesuatu dalam kegelapan tersebut, seperti itu. Bukan takut gelapnya. Jadi, nah, apa? Jadi mungkin makhluk ketiga munculnya ketakutan. Apa bukan bisa ngebaca pikiran kita gitu. Rasa apa yang kita rasakan gitu, gelisah kita. Itu yang dimanfaatkan. Nah, yang terjadi sama video barusan itu mah udah serangan mental, bro. Itu udah rumah sepi, diganggunya seperti itu dalam bentuk suara dan visual kan. Nggak kayak di Indo gitu, ngejeblag aja gitu langsung gitu aja. Justru kurang seru kalau gitu. Tapi ini udah nyerang mental gitu, nyerang psikologis itu sih satunya tahu gitu. Jadi dan nyerang rasa takut dan ya kalau saya yang ngalamin sendiri mungkin saya juga bakal ngerasa panik sendiri gitu. Jujur aja gitu seperti itu. Ini salah satu bentuk apa? Mungkin gangguan dari jin yang usil ya. Yang emang gitu. Emang ya jin juga kan seperti yang kita pernah bahas, jin juga sama seperti kita gitu. Ada yang baik, ada yang pendiam, ada yang suka usil, ada gitu. Jadi beda-beda. Jadi, mereka juga punya apa? Punya sifat dan punya karakter masing-masing gitu. Lanjut. Oke, lanjut. The following video comes from Ryan Godoy, who while using a public restroom, heard strange noises coming from the stall next to his. Curious as to who or what was making those noises, he takes out his phone to record the strange occurrence. He knew for a fact that nobody else was inside the restroom, so it didn't make sense that all of a sudden, somebody was in the stall next to his. He begins to record, and ends up capturing something pretty terrifying. Take a look. Check it out. Ada seseorang ya di Yang lagi middle. padahal nggak ada siapa-siapa tadi. Halo. Without warning, the stall suddenly slams on its own. Naturally, Ryan runs away from the restroom, fearing that whatever Coba had slammed the door bedanya is apa most likely digebrak capable sama of manusia causing serious dengan jin? harm. Iya, Now, pasti. unfortunately, the video lacks enough Terus info cuma to kaget determine if it's sebenarnya. real or not. Sama-sama kaget But cuma regardless, the sudden movement of the door ketika closing ada sesuatu is yang ngegebrak definitely tapi nggak scary on its kelihatan kan. own. But as always, Di what are kita your juga thoughts mungkin on di sini this? lagi ada yang ikut mabar nih Ghost teman-teman. or something else?
wah mereka lagi nge-reaction bangsaku nih. More often than not, most videos on the paranormal have very little information or not enough context, but it's usually these that tend to be the creepiest. Therefore, this next video is no exception to this notion. The following footage takes place inside a mine somewhere in Chile. The people in this video appear to be workers for a mining company, and it seems that one of the workers is filming the inside of this mine. They pan the camera all around the space, when suddenly, something very unusual is caught in the footage. With that said, be sure to look closely, as you might miss it the first time. Take a look. Take a look. Lihat apa suatu penampakan atau suaranya. Jadi kayaknya video udah lama nih, kelihatan dari ininya juga. Resolusi kamera. Ini? Mana? Oh iya tadi Oh. ada yang kayak jongkok gitu. Yang di tempat yang ini, sudut itu tadi. Di sini nih. Yang lagi ngopi. There's a small crevice a few feet Oh away, iya iya. and just outside of it, there seems to be a small, shadowy figure resting against the wall. It is only seen momentarily before the camera pans away and then pans back to find nothing there. Tapi ini maksudnya Now, there's yang plenty of kameranya ini theories as to dia what this could lagi have ngambil been, apaan? but the most popular Kamera one seems to be the belief suasana that this might have been a sekitar creature known as a duende, an elf-like entity Duende. with sinister intentions. Oh, di sana ada Yeah, folklore like tentang most makhluk theories, yang namanya it is not duende a fact, gitu. but Itu simply katanya mungkin a itu belief. makhluk tersebut gitu. So, Jadi dia whatever coba this nyari was kan is ya. currently unknown. But of course, you be the judge as to whether or not something paranormal was Oke, ini yang captured. What terakhir exactly mungkin ya, was caught in this karena, video? karena udah mau setengah jam nih. Ikut kelamaannya. In this next video, a security guard is working the night shift at an empty facility when something extremely creepy is caught on camera. The guard in this video is known as Tim Saver, and Oh, he's di luar been working the rata-rata night lebih shift at a ke place tangkap that he sama believes ini is ya, haunted. CCTV. Iya. From strange noises that seemingly come out of nowhere to the odd feeling that someone else is inside the building, Tim has plenty of reasons to explain why he films during his shift. Bedanya Now, there have been plenty of unexplainable things caught on camera, but a particular video has left many viewers unsettled. In this video, Tim hears a noise coming from a space near the ceiling. He proceeds to check out the noise, but when he gets there, something is captured that Tim hadn't noticed until looking back at the footage. When he saw what was caught, he was left speechless. This is what he captured. alien. Tuyul. Ya kalau kita kayak tuyul. Patung, bro. Hah? Patung kali apa? Iya bisa. Ya bisa jadi kalau misalnya ini settingan itu patung gitu yang disimpan. Patung Firaun. Ini kayak apa? Si kepalanya kayak Pakai mahkota gitu. bukan kayak pakai kayak kepala yang pelonjong gitu, yang panjang. Itu kayak itu Firaun. Yang Tapi topi ya. Firaun gitu. After zooming in and brightening the footage, we can see what Karena appears to kita be juga a hand nggak tahu ya, grasping karena at an object orang inside the luar juga ada yang space. buat settingan mungkin ya untuk After a few supaya seconds, it then viral disappears. Tim is sure that what he oh iya captured benar is something kayak patung. paranormal. Kalau aku lihat. However, some viewers believe that it might have been someone hiding inside the building. Oh, Nevertheless, the footage remains a mystery. But ada it seems that seseorang Tim yang will soon be posting more sengaja to explain menyembunyikan this benda. video. Terus emang dikonfirmasi For now, bahwa itu the question patung atau benda remains, tadi katanya. Who Cuman siapa or yang nyimpan what di situ was gitu? captured? Tujuannya apa? If you caught something creepy on camera, or if there's any ghost videos you'd like me to check out Okay. and include in the next Oke. Cukup ya? Yang Ghost. Nah ini mungkin jadi apa? Jadi saya ingin bertanya juga mungkin ke orang-orang, mungkin kalau ada orang luar yang nonton ya, kalian lebih percaya hantu itu orang yang sudah mati atau setan gitu? Soalnya kan beda mungkin ya.
Ya. Orang setan dengan orang yang sudah mati. Iya, iya kalau misalnya kepercayaan hantu ya kalau misalnya saya jawab sekarang mungkin nanti bisa dijawab lagi di kolom komentar. Tapi kan itu mas di seluruh dunia gitu. Folklore seluruh dunia, tapi beda-beda jenisnya aja. Cuman kan kalau misalnya dalam teologi itu kan jelas makhluk lain yang beda dimensi, gitu kan? Kalau dalam teologi kita. Tapi kalau misalnya dalam cerita rakyat di berbagai dunia manapun kepercayaannya adalah itu adalah bangkitnya orang yang sudah meninggal. Tapi silahkan kasih pendapat juga di kolom komentar tentang pendapat kalian. Gitu. Tapi kalau di film-film lebih bahasnya banyaknya lebih ke ini sih berarti kalau saya lihat lebih ke devil. Jadi devil itu kan iblis gitu. Iya, jadi kategori horor luar itu pokoknya mah yang bisa menyerang kata saya juga. Dan termasuk iblis itu menurut definisi orang luar itu tuh bisa mencelakai, bisa menyerang, bisa jadi punya kekuatan yang besar lah gitu untuk kayak menyerang di gitu. kayak di film apa sih itu teh? Yang kerasukan iblis itu. Annabelle. Exorcism. Iya itu. Exorcism. Iya, itu jadi kerasukan iblis dan menjadi seram kan gitu. Dan yang menariknya adalah di luar itu kalau misalnya kesurupan serem. Jadinya serem, orang juga jadi serem yang kesurupannya. Di kita jadi kayak sirkus. Pokoknya gini ya, saya emang gak peduli ini konten yang tadi settingan atau bukan, tapi cukup menghibur dan mengundang rasa takutnya tuh bener gitu ya. Dan nggak tahu asli atau enggaknya. Ini di titik ini saya nggak peduli gitu asli atau enggaknya. Cuman ini bagus nih gitu, buat horor gitu. Jadi buat horornya itu bagus. Tapi kalau di kita semakin kesini semakin konyol yang kelihatan gitu. Ya esensi horornya udah lepas gitu gimana. Jadi mungkin mencoba dibuat seseram mungkin tapi malah kelihatan konyol gitu kelihatannya. Jadi bukan serem gitu. Tapi ya beda-beda sih, ada yang nyebut itu serem. Ya kalau menurut kita itu konyol gitu. Kebanyakannya gitu ya. Opini namanya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk konten reaction hantu ini. Ghost Scary Compilation. Dan next kita akan coba reaksi lagi ya hantu-hantu berikutnya. Mungkin ada saran, mungkin pengen di reaction hantu dari mana gitu, misalnya dari Thailand gitu kan, bisa komen lah. Nanti kita coba reactionnya. Oke, cukup karena sudah hampir setengah jam ya. Kita tutup sampai di sini saja. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Goodbye.